A International Bar Association é uma entidade que reúne diversas ordens dos advogados de diferentes países e localidades, entre as quais a OAB São Paulo. Inclusive, o próximo advogado a presidir a IBA é integrante do nosso Conselho Seccional. Horácio Bernardes Neto conversou conosco na Web TV OAB São Paulo e falou um pouco da estrutura e dos trabalhos da International Bar Association. O que é a IBA e como ela funciona? Olha, a IBA, na verdade, é uma reunião digamos assim, instituições de advogados, ordens, law societies, organizações, que foi criada logo depois da guerra, em 1948. Ela é sediada em Londres e hoje constitui-se a mais importante e a maior instituição internacional de advogados do mundo. Ela hoje congrega mais de 200 ordens, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, e quase 90 mil membros individuais. A IBA ela é uma associação, basicamente, que tem aspectos diversos. O primeiro aspecto dela é o aspecto exatamente de formação cultural e formação em matérias de direito. Então, nesse sentido, a IBA conduz, e esse ano foram mais de 40 ou 50 seminários específicos sobre temas de direito do dia a dia. Então, direito bancário, direito da mineração, direito societário, fusões e aquisições, direito do trabalho, direito criminal, etc. e tal. Isso é a primeira seção da IBA. A segunda coisa que a IBA tem é uma parte dedicada a assuntos de interesse público, como é advocacia pro bono, como é ética profissional, como é compliance, como é, por exemplo, um grupo de mulheres advogadas, como é o grupo dos jovens advogados. Enfim, isso é uma segunda parte da IBA. A terceira parte da IBA é o Bar Issues Commission, a Comissão de Assuntos Relacionados à Ordem dos Advogados, a que eu tive o prazer de presidir, e que exatamente trata dos assuntos relacionados à atividade das ordens de advogados. Recentemente, a IBA concluiu uma grande pesquisa sobre educação em direito em diversos países, inclusive o Brasil. O levantamento resultou em uma resolução que faz recomendações especialmente sobre educação continuada. Horácio Bernardes Neto detalhou estas informações com o responsável pela pesquisa, Peter Köves, advogado húngaro e ex-presidente da CCBE e responsável pelo estudo. Here in Brazil, we don't have mandatory legal education, but there are, of course, many organizations that provide continuing legal education, like the Escola Superior de Advocacia, which belongs to the OAB, the OAB itself through its cultural department, Institutos Advogados do Brasil, Associação dos Advogados do Brasil, many other associations and institutes, but there is no obligation, there is no mandatory. Which role do you think that the bar or the lawyers' organization should play in terms of compulsory legal education? My view is that the bar should play a key role. Why should they play a key role? In my view, is because of the responsibility. The well-educated lawyer and the lawyer who is keeping his or her knowledge up to date is not only doing it for himself or herself, but doing it for the whole legal profession. Because the whole legal profession having special responsibilities towards the judicial system, towards the society. So if there is one bad lawyer, which is, for example, announced in the news and in the public, this can ruin the reputation of the whole profession. And that's why the Bar Association should take a leading role in the continuing legal education, in my view. So they should be able to, as we have called it, a wish list. So what they expect from those institutions which are involved in continuing legal education. So what are the skill sets? What is the knowledge which is expected from a lawyer? That
is definitely for the bar to set up, and then the bar should supervise. And in many cases should have an accreditation system, because the organizations which are providing the training, if they are in close cooperation or belong to the bar, it's okay, because then they can monitor what they are doing. But when it is done by organizations which are not so close to the bar, then the bar should supervise what's going on, because the high quality is the benefit for the bar. And you mentioned this morning, and I found very interesting, and this is just for us to close our talk here, that not only in terms of the methods of the legal profession, like civil procedure law or commercial law or something, but also technical issues like the using of computers, the using of new programs, new apps, but also, and I find it also very important, in terms of deontology and ethics, right? I think absolutely important. If I may say, there are 5 pillars of this education. One is substantial law, because there are always changing in the laws, so the substantial law should be taught, that is for sure. The second, which I would say, is deontology and ethics, because without having ethical lawyers, it would have a detrimental effect on the whole society and the whole justice system. So ethics is very important, and not just the ethics in books, but the ethics in reality. So the lawyer should be able to realize that there is an ethical issue in what the client is saying or in the instruction. That's very important. The third one, in my view, is soft skills, how to present, how to write a good submission to the court, how to speak before the court, which are so-called soft skills, are very important. The fourth one is technology, because technology is improving enormously, and the ways how legal service is delivered is changing, and that's why technology should be part of the continuing legal education. And the last part, which I would like to mention, is compliance, because there are more and more rules which the lawyers have to comply with, which are not necessarily substantial law or soft law or even ethical issues, such as, for example, money laundering and avoidance of money laundering and terrorist financing. So this compliance should be also understood by the lawyers, because these are obligations which are put on the lawyers by state organizations. Lembrando que na pauta Educação Continuada, a OAB São Paulo oferece uma série de cursos de qualidade por meio da Escola Superior de Advocacia e ainda palestras, seminários e congressos organizados pelo Departamento de Cultura e Eventos. Fique atento à programação na seção Cursos e Eventos no rodapé do nosso site e aproveite essas oportunidades.